Now, what is the portion of the week? All right. מה זה פרשת All right, השבוע? so what's the portion of the week? לוקחים את כל התנ"ך, את כל התורה, שזה מספר בראשית עד דברים, מחלקים את זה לשנה, לשבתות 52, וכל שבת קוראים חלק, שזה נקרא פרשת השבוע. You take the 5 books of Moses, the Pentateuch, and you split it up in 52 weekly portions, right? There's 52 weeks in a year. And if you do that, you get a whole year where you read every Shabbat, one portion, and at the end of the year, you're finished with the 5 books of Moses, to start again. אני מזהיר את אלה שחושבים שבאים לקהילה ל-20 דקות. זה רק האפרטיב, זה קינוח! Now, I warn those that think they're in Europe and they come to church only for 20 minutes. This is just the dessert which comes before, the entrée, before we have the real thing. אפטייזר. Okay. זה רק לגרום לכם, לכו הביתה, תקראו את זה. And this is supposed to give you the appetite to open up the weekly portion and read the whole thing at home. דבר נוסף, זה נותן לכם הבנה מה השכנים היהודים שלכם למדו בבית הכנסת. למדו, לא למדו שום דבר. אבל תכלס, מה הם קראו? And it gives you an idea what your neighbors in the synagogue have read on Shabbat in the morning. אוקיי? אז עכשיו, אנחנו בפרשת כי תצא. Okay, we're in the portion that's called Ki Teitzei. וזה מספר דברים, פרק 21 פסוק 10. It's in Deuteronomy starts in Deuteronomy 25:10. 21:10. פסוק okay. 10, כן. 21:10, Deuteronomy, עד פרק 26, ההתחלה. And it goes all the way to chapter 26, the beginning of chapter 26. And the meaning is, when you go out, that's the name of that portion. כן. עכשיו, תראו מה זה, אפשר לחשוב באמת, כי הביטוי כי תצא, מתחיל כבר מפרק 20, פסוק 1. Actually, already in chapter 20, verse 1, it also says, when you go out. כן, כי תצא, ואז הוא אומר להם, כי תצא כי יהיו מלחמות, כי יהיו פשעים בעם, כי בנים ימרדו. הוא אומר לך את כל הדברים שעתידים להיות בארץ ההבטחה. He actually tells them all the things that are inevitably going to happen once they enter the promised land. When you go out to war, not if, but when. When you have other problems, when you have enemies coming against you. I prepare you for the things that are going to happen. בוא נציין אותם. אתם הולכים לארץ ההבטחה, יהיו מלחמות. You're going to the promised land, there are going to be wars. יהיו פשעים, אנשים ירצחו אחד את השני. There will be problems. There will be murder in the people. One is going to kill the other. בארץ ההבטחה בנים ימרדו בהורים שלהם. In the promised land, sons are going to revolt against their parents. בארץ ההבטחה לא תהיה צניעות מוסרית. In the promised land, there won't be how do you say that? There won't be moral standards like I told you that they should be. בארץ ההבטחה משפחות יתפרקו. In the promised land, families are going to fight and separate. אני זוכר כשהייתי בצבא, חטפתי את השוק שלי, כי גדלתי בתוך קהילה. אני ידעתי שקיימים גירושים, אבל לא נפגשתי עם אנשים, זאת אומרת, גדלתי ממש בחממה. אני לא הייתי רגיל למושגים של אשתו של אבא שלי. Okay. אבל זה בסדר. When I came to the army, I came out of the church, all right? And the church was like a greenhouse. A greenhouse, okay? I didn't have experience with people getting divorced. And suddenly in the army, everybody was talking about the girlfriend of his father and the new wife of the new husband of his mother. I didn't know these things. השיקור הראשון שראיתי בחיים שלי
היה כשהייתי בן 26 ונהגתי בניו ג'רסי, כמעט דרסתי אותו. The first drunk person I saw in my life was when I was already 26 years old and I was driving in New Jersey and I almost ran over the guy. ואחת מהבנות במעבדה, איפה ששירתתי, אמרה, אשתו של אבא שלי רוצה לתת את התנור. לקח לי איזה דקה להבין, מה זה אשתו של אבא שלי? לא ישב לי בנוסחה בראש. Back in the army, one of the girls I was serving with was talking about what the wife of her father wants to do with the baking stove, with the oven. And it took me a while to figure out, you mean what? The wife of your father? Your mother? No, she's not your mother. The coin didn't drop that quick. ואלוהים אומר, אתם עומדים להיכנס לארץ ההבטחה, וכל הזבל שהיה במדבר והיה במצרים, יהיה גם בכנען. And God prepares his people and said, yes, you're going to enter the promised land, but all the problems and all the trash you had in the desert is going to follow you there. You're going to be the same kind of people. אז מה מיוחד בארץ ההבטחה? אם כל הזבל יהיה גם שם. So then what's so special in the promised land if all the trash comes with you there? רבותיי, ארץ כנען הגיאוגרפית, נכון, היא הבטחה של אלוהים לעם ישראל, אבל היא גם רק סמל וצל של ההבטחה של הנחלה והמנוחה. Well, the land of promise, the geographical land of Canaan is the promised land, but again, it's just a symbol of the eternal rest which is still to come. So it's not the real thing, it's just symbolizing something. כמו שכתוב באל העברים פרק 4, המנוחה שלנו, הנחלה מלאת השלום, היא בישוע. And as it's written in Hebrews 4, our eternal rest, our eternal inheritance is in Jesus, and that is forthcoming. We're not there yet. ממש ככה, זה אל העברים, פרק 4, פסוקים 8 עד 11. אל העברים 4, 8 עד 11. It's in Hebrews 4, verses 8 to 11. You want to read it? כן, כן. אל העברים 4, 8 עד 11. Hebrews 4, 8 to 11. אילו, כן, זה כדאי לקרוא, כדאי שהעיניים יראו את הבטחות אלוהים. It's good to read that. It's good that our eyes see the promises of God. אילו הביאם יהושע אל המנוחה, כוונה ארץ כנען, לא היה מדבר אחרי כן על יום אחר. לפיכך נותרה מנוחת שבת לעם אלוהים. הן הנכנס אל מנוחתו, הכוונה לישוע, בישועה, באמונה בישוע, גם הוא שבת ממלכתו כמו האלוהים משלו. לכן נחתור נא להיכנס אל המנוחה ההיא, פן ייכשל איש ויהיה לממרא כמוהם. Okay, so it says, Hebrews 4 verse 8, for if Joshua had given them rest, then he would not have afterwards spoken of another day. There remains therefore a rest for the people of God. For he who has entered his rest, that means the rest in the Lord Jesus, has himself also ceased from his works as God did from his. Therefore, let us be diligent to enter that rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience. אמן. השאלה היא עכשיו, חלק א', האם אתה בטוח שיש לך מקום במנוחה של אלוהים? So, question part 1. Are you sure that you have a part in the eternal rest, in the eternal inheritance provided by the Lord Jesus? בבקשה, היום זה יום ישוע, אחרת בחיים שלך אתה לא תחווה את המנוחה של אלוהים. So, today is the day of salvation. If you don't grab today as his salvation, you will never experience that eternal rest. יש עוד קטע בפרשה שהוא קריטי. There's another critical point in our weekly portion of today. פרק 22 בדברים.
It's in Deuteronomy 22, מפסוקים 9 עד 11. 9 to 11. כן? 9 עד 11. 9 to 11. Deuteronomy 5 Moses. 5. Mose כן, 22. בדיוק. דברים, פרק 22, מפסוק 9. So it's Deuteronomy 22, starting in verse 9. לא תזרע כרמך כלאיים, כלאיים, דוברי עברית זה אל תזרע את השדה עם זרעים מסוגים שונים, עם סוגים של פרחים או פירות שונים. לא עושים מיקס בשדה. גפן, רק גפן. תפוחים, רק תפוחים. חיטה, רק חיטה, לא שעורה. כן, סליחה. אשר תזרע ותבואת הכרם, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. Okay, so starting in verse 9. You shall not sow your vineyard with different kinds of seed. That means you don't put grapevine, vine, and some other stuff together in the same field, okay? You shall not sow your vineyard with different kinds of seed, lest the yield of the seed which you have sown and the fruit of your vineyard be defiled. You shall not plow with an ox and a donkey together. You shall not wear a garment of different sorts, such as wool and linen mixed together. פצ'ימו. Why is that? למה לא? Why not? I mean, what would be wrong in doing what was forbidden here? יש לי שור ויש לי חמור. אז מה, לא יעבוד בשדה? I'm a poor man. I only have one ox and one donkey. So I can't plow my field? למה זה כתוב? Why is it written like this? כי כל אחד מהקומבינציות הללו יגרמו להרס. Because each combination like this that is noted here will lead to destruction or to something that comes out bad. נכון? אתה לוקח שור וחמור, אין בלנס. הקו בשדה יהיה עקום. הרסת את השדה. Well, you take a bull and a donkey, and they plow together. They can never make a straight furrow. Furrow? That's how you say? Furrow. Okay. It'll be crooked. So you mess up your field. אתה לא יכול לזרוע שדה בשני סוגים של זרעים, כי התבואה או הפרי יבוא בתקופות שונות. אתה מוציא אחד, הורס שני. אתה הורס. If you sow your field or plant your field with two different things, they will be growing at different rates and they will be harvested at different times. So when you harvest one, you mess up the other one that's still not ready. So again, you cause destruction. גם הלבוש שהוא מתייחס אליו, שעטנז, זה אתה לוקח שני סוגים של טקסטיל שהחוזק שלהם שונה, ולכן הבד לא יהיה תקין, אתה תכניס את הרגל, צד אחד נקרע, צד אחד חזק. אין לו חוזק אחיד, אתה הורס את האריג. And these two kinds of threads that are used here together, linen and wool, they have different strengths, they have different properties. If you mix those, it isn't a good mixture. You put in your leg into the pants and they tear because half of the stuff that it is made of is weak and half of it is strong. Okay? אז חלק יגידו לי, יופי ממנו, היום אנחנו קונים הכל בסופרמרקט. מה צריכים את הדברים האלה? מישהו מאיתנו יודע איך נראה טרקטור? Now, today's people will say, but we go to the supermarket to get food. We don't know how it's grown. We don't even know how to drive a tractor. We've never been to a farm. יש פה ילדים שחושבים שתרנגולת זה רק פולקה. There's kids here that think chicken come as, these chicken legs that you buy frozen. רבותיי, מה היישום לחיים שלנו היום? So what does this mean for our life today in the 21st century? שאול השליח השתמש באותו אוצר מילים, אותו ביטוי,
בשנייה לקורינתים פרק 6. Paul used this kind of vocabulary in 2 Corinthians chapter 6. chapter 6. Thank you. מפסוקים 14 עד 18. 14 to 18. ומה הוא אומר בפסוק 14? שנייה לקורינתים פרק 6 מפסוק 14. צעירים, תסתכלו אליי. עכשיו אל תירדמו, יהיה לכם אחר כך זמן. 2 Corinthians chapter 6 from verse 14. 6:14. Okay. All young people, look at me now. Don't even dare to sleep now. It is your life. I'm not kidding. תשמעו, שאול אומר, אל תרתמו לעול אחד עם הבלתי מאמינים. It says here, do not be unequally yoked together with unbelievers. unequally yoked, לעול אחד זה בדיוק המושג של שור וחמור ביחד. זה בדיוק החיבור הזה שהוא לא כשר. You see, unequally yoked, it's exactly what we just read about the bull and the donkey. All right? That's not good. It's going to lead to destruction. מה הקונטקסט? So in which context does Paul say this? אל תירתמו, אל תתחברו למורי השקר שבאים לנצל את החיים שלכם. Well, what he means first and foremost, do not be yoked together with the false teachers. They're going to destroy your life. מה לאור ולחושך? What is the common thing between light and darkness? There isn't. עבודת אלילים ועבודת אלוהים, מה הקשר ביניהם? What is the common thing between idol worship and the worship of the true God? There isn't any common denominator. לכן, חבר'ה צעירים, אבל הוא חתיך, אז מה אם הוא לא מאמין? אחר כך הוא יהיה מאמין. לא! So, לא! young ladies, never say, but I love him. He's so beautiful. I'm going to make him a believer. He's going to be saved. How do you know? את תהיי פי מיליון יותר מהר בהיריון לפני שהוא יהיה מאמין. You will be 1,000,000 times quicker pregnant before he gets saved, if ever. רבותיי, כשאלוהים אומר לא, הוא מתכוון ללא. And when God says no, he means no. ורק זה. It's that simple. אידיוט פרוף. Okay. חבר'ה, זה לטובתנו, וזה בא מאהבת אלוהים. It's here and it's written for our good. And God wrote it out of love that he has for us. והלוואי שכולנו באמת נבדוק אם יש בחיים שלנו שותפות עם משהו שהורס לנו שירות, שלא מאפשר לנו לעוף על אלוהים, כמו שאומרים. So it's good that we all look inward and see if there is something where we are unequally yoked with what we shouldn't be yoked to, something that prevents us from serving wholeheartedly and loving God wholeheartedly. שאין שום דבר בחיים שלנו שבגללו אני לא באמת יכול לעשות הכל לאלוהים. That there isn't anything in my life that because of this thing I can't do anything and everything that I should be doing to serve the Lord.